GCash, send money, paano magpadala ng pera via GCash account. So watch this tutorial video for more info. Hi guys, in this video, I will show you how to use the GCash send money. Gagamitin po natin ang ating GCash account. Click GCash and then wait lang po natin. GCash is running, so processing pa po. So wait natin ang ating available balance na gagamitin para tayo po ay makapag-send money. So make sure po na once na ginamit natin ang GCash account, okay po ang ating internet. Hindi po siya nagkakaroon ng error due to poor internet connection. So still waiting para makita po natin ang ating available balance. So yan. So dito, kiklik lang po natin ang ating send money. Ito pong icon na ito. Yan. So we can send money through Express Send, send via QR, send with a clip, send gift, bank transfer, GCash padala, and also the other receive money via GCash. So ang pipindutin na lang po natin yung Express Send. So, yan. So, before po tayong mag-send ng money to any contacts, make sure po na tama po ang ating i-input na account number and also the account details or the account name. So, dito, i-face ko lang po yung pagdadalan ko ng pera. So, I'm going to send 200 for this number. Click po natin yan and then input lang po natin yung amount. So, and message po natin if you want to send message. Let's say payment. Yan, payment. And then, click po natin ang next. So, yan. Ipapadala po natin ito dito sa taong ito, amounting to 200 pesos. So, ang gagawin po natin, ang next step po natin, para mapadala po natin, click po lang po natin itong button na to, na send PHP 200. So, yan. So, naging successful na po ang ating Express Send na nasend po dito sa number na to with a reference number and the day to day and also the time. So, yan po ang ating GCash send money. Napaka-easy and napakadali po talagang gamitin ng GCash. So, yan. So yan, i-screenshot muna lang po para ma-send po natin na yung transaction po natin ay naging successful. So, I hope po na may natutunan po kayo sa another tutorial video ko dito sa GCash series dito ko sa YouTube. Ayan. So, this is another tricks and tip on how to use the send money to other people using their number. Ayan. Thank you for watching and this is Offline Erlene. Have a good day.